One summer morning, Lathai Hong Mai's home collapsed into a river in Vietnam's Mekong Delta, where shoreline erosion caused by sand mining and hydropower dams threatens hundreds of thousands of people. Mai says she lost everything that she had in an instant. Có 11 giờ mà nghe nó làm cái đùng xuống như này là xuống hết trơn nguyên khúc luôn vậy. 1 giờ mấy đó, chị không ngủ dưới hay ngủ dưới mắc kẹt trời chết luôn rồi. Điện đại với trời tôi hết hồn cho nó khỏi còn gì nữa. Nó khóc luôn đó, nó nói giờ không có còn tương khóc rồi nữa chứ. Chứ hỏi buôn bán mà sống hàng ngày mà hỏi mới bỏ đồ gì 10 mấy 20 triệu dưới quán á. Là thiệt hại luôn, không còn cái gì hết trơn luôn. Vietnam's Rice Bowl Delta region, where the Mekong empties into the South China Sea, is predicted to run out of sand in just over a decade. But losses to the riverbed are already devastating lives and harming the local economy. Ordinary people like Mai are struggling to make ends meet after losing her house. Không sợ ngủ sợ xa khạc nó đưa xuống hết trơn xong mấy mụ nội chứ không ở đây rồi ở đâu chỗ đâu mà ở. Mướn nhà trọ thì 1 tháng là 3 triệu mà hỏi miên cả gia đình 5-6 nhân khẩu làm sao mà ở được nhà trọ. According to the UN Environment Programme, sand, which is needed to produce concrete, is the world's second most exploited natural resource after water, and its use has tripled in the last 2 decades. With less sand, river flows become lighter and faster and hit the banks at greater speed, accelerating erosion. Càng ngày chắc sợ nó cũng càng sạt sâu vô nữa chứ dễ gì mà nó không lỡ nữa. Bởi vì sợ bây giờ là neo mất là giữ mé đâu nè mà sợ rồi không biết nó có giữ được không nữa. Over the past 2 decades, hydropower dams upstream on the Mekong have restricted the flow of sand to the delta. And sand mining to feed Vietnam's construction boom is also fast depleting resources, according to a major World Wildlife Fund report published earlier this year. Between 2016 and August this year, at least 466 miles of riverbank and nearly 2,000 houses in the Mekong Delta region have sunk into rivers as per the government data. Là cái nơi sinh hoạt, tức là nhà cửa của họ, khi sạt lở vậy không còn an ninh nữa thì họ rất là khó khăn trong cái duy trì cuộc sống tại chỗ. Thứ hai á, kết hợp với cái sinh hoạt vì cặp những bờ sông này là họ có điều kiện là kinh doanh buôn bán nhỏ, đó là cái nguồn thu nhập chính của họ. Khi họ phải di dời, họ bị ảnh hưởng. Along the Mekong, diggers and boats work around the clock dredging sand from the riverbed. According to Vietnam's Ministry of Transport, the Delta region needs 54 million cubic meters of sand for 6 major national highways before 2025. The river system can provide less than half, the ministry says. Important projects have already been delayed, while authorities debate alternatives including sea sand or imports from neighboring Cambodia. Vietnam wants or not, there will be no more sand during the next, in 10 years. This is the last grain of sand that we are dredging. But given high domestic demand, the amount dredged still exceeds what comes downstream, Mekong experts say. At the current extraction rate of 35 to 55 million cubic meters a year, there will be no more sand by 2035, according to the World Wildlife Fund-led study. So in about 200 years, the delta will disappear altogether. And we will have to rewrite our geography books, and it's difficult to imagine Vietnam surviving, existing as a state without the delta. Around 20,000 households need to be resettled because of the risks, according to the General Department of Natural Disaster Prevention and Control. The World Wildlife Fund puts the figure much higher, saying 500,000 could lose their homes. Residents like Mai are left gripped by fear as they struggle to rebuild their lives from scratch.